out of your office, look 20 years younger, and please make me look younger. I don't know what, I just don't like my face. Пациент не знает, что сделать, она просто хочет выглядеть моложе и улучшить состояние кожи ее лица. Okay, I think what she has is these folds, these nasolabial folds. These are quite impressive. And what she also has is little marionette lines here. I'm just going to clean the face so I can mark upon. По отношению к лицу этой пациентки мы будем уделять внимание носогубным складкам и морщинам марионетки. Для начала очистим лицо. I'm just going to wipe off the anesthetic cream that has been applied before. На этой области применяется анестезирующий крем. Здесь используется американский крем ПМУ. Okay, so she complains about the nasolabial folds in here. And here as well. And then you can see it in the picture even better than I can here. She has some tiny marionette lines here and there. So, are there any other parts you would recommend? Like, what about the cheeks? Maybe if you could zoom out. По отношению к другим областям, например, область щеки, что бы вы порекомендовали сделать? Would you recommend a little cheek augmentation on that patient? Would you recommend it at all? Конкретные ваши предложения. Okay, so what we're gonna do is we augment the cheek just a little bit because she has actually quite nice cheeks and she does have a nice shape of her face, but what's a little bit missing is the heart-shaped face. So just a tiny amount of volume in here in order to lift the skin here and there. And if you do so, it will also help to reduce the marionette lines down here, because if you look closely to the region down here, you can see if I lift here, the whole skin moves upwards. Okay? So that's what we discussed about earlier this day, and that's what I'm gonna do. So for these nasolabial folds, they are rather deep folds. So therefore I would recommend to use volume on these deep lines there. And сейчас я бы порекомендовал приподнять область щеки, тем самым уменьшив степень выраженности носогубных складок и также линии марионетки. Сейчас проведем процедуру с помощью препарата Принцесс области морщин марионетки. При помощи препарата Волюм. okay? Then what I do, I'm going to clean the face once more. Еще раз очистим область лица. And once we open this magic box, like we use Вот мы открыли эту упаковку Принцесс Волюм. We see the syringe in here. Мы видим шприц внутри And we see 2 needles. и 2 иглы.
needle with a syringe. Соединим иглу со шприцом. And you have to make sure, by attaching the needle to the syringe, you have to, turn it and then give a little extra twist to it, so you make sure the needle is really attached to the syringe. Because otherwise you might extrude the needle and all the filler goes somewhere, but not into the skin. Соединяя шприц с иглой, иглу необходимо немного провернуть и убедиться, что она плотно сидит на шприце, во избежание слета иглы и вытекания филлера. Okay, and then what I do is I inject a little from the syringe into the needle just to make sure that the needle is completely filled with the filler. Для убеждения, что игла полностью заполнена филлером, делаем небольшое нажатие до выхождения филлера из нее. And there you see, there's a little droplet, so you are sure that the needle is completely filled. Получаем небольшую капельку и убеждаемся, что филлер выглядит. And then I start with the injection, and you have to keep in mind, although you're just doing fillers, that there are certain areas where you have to be very careful, because right here there is an artery that's very important, the artery angularis, which you don't want to touch with the needle, okay? Есть определенные области, манипуляции на которых должны происходить с особой бережностью. В частности, вышеуказанная область, в которой проходит артерия ангулярис. Okay. And then I measure the length of the needle towards the nose, and then I inject from here. It's very important that you don't inject right in the fold, as you might think. So you want to stay just tiny little below the fold. So don't inject here, but you want to inject there. Необходимо вводить вещество не прямо непосредственно в складку, а немного ниже нее, предварительно измерив размер иглы. And then you pull the needle all the way in, and I always do a little of, tear it back in order to make sure that I don't have any important structures damaged. And then I inject the material in the linear technique I just told you. Сделав инъекцию, мы убеждаемся, что никакие структуры не повреждены, немного вытащили и вынули иглу. И далее производим введение вещества с помощью линейной техники. And by injecting, I slowly pull out the needle. Производим введение вещества по мере извлечения иглы. And then I repeat again, measurement. Затем снова измеряем расстояние и производим повторное введение. Okay, and then you see already the diminishing of the fold. Remember, we are using volume, which goes deep into the dermis. And another thing to remember, never overcorrect, always undercorrect a little bit due to the swelling I told you about. Мы видим, как складка выпрямляется, делаем введение в глубокие слои дермы. И помните, что нельзя вводить чрезмерное количество вещества, лучше сделать немного меньше объем, впоследствии в результате набухания складка восстановится. And so, I think the nasolabial fold is not that bad. And I'm going to switch to the marionette line down here. Перейдем на морщины марионетки. Your hand is hiding, yes. That's right. Like that? No. Again, make sure to push the needle all the way to the angle here, and don't touch the redness of the lid, because we don't want to augment the lid, we just want to augment the cheek.
Вводим иглу до уровня угла рта и убеждаемся, что мы не зацепили красную кайму. And then we have the material injected, and you have to remember to massage right now. Because what you did is you put the material into the skin, but now you need to make sure the edges of the material are soft, so you don't feel them. После введения материала необходимо провести массаж области, поскольку границы этого материала мягкие, нам необходимо их плавно распределить в толще кожи. So what I do, I put my finger on it and just slightly go up and down with the finger. Мы мягко надавливаем на область, until I can't feel the material no more. ощущая материал под пальцем, до тех пор, пока мы не получим равномерные ощущения. And if I think one side is not that bad, well, again, it's not for me to judge whether she's looking beautiful or not. Then the best you can do, you can ask for a mirror. Не в моих полномочиях судить, хорошо получилось или нет, мы можем обратиться к зеркалу и спросить у пациента. And then ask the patient whether she likes it or not, because right now you can see the biggest difference in before and after. So Сейчас мы можем увидеть результат до процедуры и после. Okay. Again, the measurement. And then keep in mind not to inject into the fold, but just tiny amount below. Производим введение препарата не в складку, а немного ниже. Go deep. Вводим глубокий слой кожи. All the way. Again, I do a little bit of aspiration here because I'm afraid of the artery. Выполняем аспирацию для убеждения, что мы не попали в артерию. And then slowly injecting using the linear technique. И медленно вводим препарат, используя технику линейного заполнения. Is it okay with the view? Хорошо видно? Again, I massage. Вновь проводим массаж области. Measurement. Going in. Измеряем дистанцию и вводим вещество. Pushing all the way through and then injecting by going out. По мере извлечения иглы вводим препарат. I think I want to put a little more in here. Немного добавим. Немного добавим выше. This would be by now the layer technique. Используя ту же технику линейного заполнения. Keep in mind, that's really crucial, never overcorrect. Always try to undercorrect. Никогда не прибегайте к гиперкоррекции. Лучше вести меньше препаратов. Okay, we need the mirror. Сразу натягивается, чувствуется. Сразу видим визуальный эффект. What we have right now is an immediate visible result here. And you can see I used about 0.9 millimeters of the syringe
of volume are here, so basically 1 syringe for the nasolabial folds and the marionette lines. Мы использовали 0,9 мл принцесс фолиум на обе носогубные складки и морщины марионетки. No, we're not finished. We're not finished yet. Because she said she wanted to have a little cheek augmentation here. So the point is that the cheek is a very wide field. Where to put the syringe? Do you have an idea? Пациент хочет немного приподнять свою область щек. Однако, поскольку она довольно обширная, нам необходимо знать, куда конкретно вводить. Какие есть идеи по этому поводу? A little bit upper cheekbone. Correct. Совершенно верно. What you can do, you can draw a line from the ear to the nose. Проводим линию от уха до носа. And if that would look straight, you would have a rough idea where the jawbone is. And then you divide into a half or even thirds. Like this would be comparing thirds, half would be here. So what I would recommend И поделим область скулы на трети. is injecting at the border of the first and the second third of that line. So that would be here. И эта точка будет здесь, на границе между наружной и средней третью. I'm a little paranoid with infection, so I always use a lot of disinfectant. Я любитель стерильности, поэтому And всегда прибегаю к I try to remember where that spot is, right here. We have a perfect landmark here. Make sure the needle is connected tightly. Убедитесь, что игла сидит плотно на шприце. Немного прокрутив ее. Again, making sure the needle is completely filled. И вновь убедитесь, что игла заполнена до выхождения геля из нее. And then, by injecting the cheek, you have to go really deep. You almost have to go all the way to the bone. But the point is, if you touch the periosteum of the bone, that might hurt. So it might, well, she might shiver, but I hope she doesn't. And that's some experience to find the right spot for that. Проводя манипуляцию в области скуловой области, необходимо ввести действительно глубоко иглу, даже до уровня надкостницы. Когда мы достанем до надкостницы, пациента могут беспокоить некоторые болевые ощущения. Однако следует потерпеть. So she just needs a tiny amount. That's why I'm going straight in. Straight in. Вводим No shivering, lucky me. Не попали в надкостницу, повезло. And then I'm injecting just a tiny amount. И вводим небольшое количество препарата. 0.2 by now. 0,2 мл. How much am I correct? 0.2 milliliters. Yes, 0.2. Да, 0,2 мл. And again, it's not much, but it's sometimes that millimeter. That's the difference between confidence and unhappiness. Часто такого количества достаточно, как и в этом случае. Same procedure on the other side. I'm just imagining the line from the nose to the ear, divided into thirds. Та же самая процедура на противоположной стороне. Представляем линию от носа до уха и проводим инъекцию на границе наружной и средней трети.
Okay, so right now the patient is lucky, so I'm lucky, and Пациент счастлив, я счастлив. Yeah, about the forehead, that's an interesting question. There are different meanings and different opinions about how to treat the glabellar lines. Есть много мнений и техник по поводу того, как лечить, как проводить манипуляции в области глабеллы и лба. The point is, she has a movement there. Can you see? So she has a strong movement over there. So необходимо попросить пациента сделать напряжение мышц. My personal point of view is, this patient, if she was in my office by now, I would recommend using Botox first in order to get rid of the movement in the forehead, especially here in the glabellar area. Если бы она пришла лично ко мне в кабинет, я бы ей порекомендовал сначала воспользоваться ботулотоксином. And then have her coming back after 2 or 3 weeks or so, and then see whether there's still a wrinkle or not. I think if she looks relaxed like this. И затем, чтобы пришла через 2 или 3 недели для оценки, есть ли сохранилась морщина или нет. I mean, I have to admit it's horrible light here, right? It's a spot-finding light, but that's what we want to have. So if she still feels that bothers her, then I would recommend injection of hyaluronic acid. So the whole procedure with that lady would be first give her Botox and then have her come back in 2 to 3 weeks and do the filler procedure. That's my point of view. That's why I'm not going to inject the filler in here, because if you would inject the filler here, you would have to inject the filler in an area that's moving around a lot. And with that in mind, you have no guarantee that the filler will stay where it is, because due to the movement, the filler might move around. That's what I'm afraid of, and that's why I don't want to treat her with a filler. Почему я не рекомендую вводить непосредственно сейчас филлер? Потому что эта область слишком подвижна, и вещество может не зафиксироваться именно в этой области. Поэтому предварительно необходимо сделать инъекцию ботулотоксина, затем оценить результат через 2-3 недели и продолжить лечение гиалуроновой кислотой. What I would recommend after having a procedure done, are you all satisfied with the result? Do you think she needs some more? Should I take some out or some places else? Вы удовлетворены увиденным результатом? Может, считаете, что нужно что-то подкорректировать или добавить? Keep in mind, I did already inject a little here, but you're saying some more? Yes, they want more. Give him more. I broke the lamp. Okay. I have to repair the lamp, so. They want to add more gel into the marionette lines. Okay. Okay. Хорошо. They want more, so you get more. Спасибо. Если вам надо больше, сейчас сделаем. What I do by now is I use another needle, because needles tend to get not more sharp. Что нам следует сделать, это поменять иглу, поскольку предыдущая игла уже не такая острая. They want to upper measures of lips. You want lip augmentation on her? And the angles of lips, of mouth. I
did inject here and there, but you want more, so she'll get more. Сейчас мы это сделаем. They want to give out. If you do some more in there, it's very crucial to do the massaging. Если вы добавляете еще гель в эту область, строго рекомендуется проводить тщательный массаж этой области. Сколько сейчас добавить? How much have you injected? 0.2. 0,2 мл. Sieht sichtbar leider nichts. Tut mir leid. And another 0.2 in there. И еще 0,2 мл с другой стороны. Okay. Как вам? Хорошо? Задал сказал? So she likes it. Ей нравится. What did you say? Конечно. Okay. Что скажете? So you're satisfied, she's satisfied, I'm satisfied. Все довольны. But right now we see some redness here and Мы there. видим некоторую гиперемию здесь. That's due to my, of course, constantly wiping and the injections. And what you can do after that is a wonderful product. Что мы для этого делаем? It's the Princess Recovery, Это продукт Princess Recovery. or okay, that's from Princess Cosmetics, and you just use some tiny droplets. Это косметика Princess, и мы всего-навсего добавляем 2 капли. You just need 2 to 3 droplets per 2 side. или 3 капли на сторону. Это за препарат, спросите. Это косметика Princess. Princess Recovery. I'm gonna use 3 here, Против раздражений. and then just gently massaging. И слегка массажируем эту область. Massaging it in the skin. Same on the other side. То же самое проведем на другой стороне. And this helps to reduce the bruising even more. Это помогает уменьшить гиперемию и раздражение кожи. And what I do in my office, and what we're going to do outside here is Что я делаю обычно у себя в кабинете и что мы сейчас делаем? we are going to apply one of these green tea masks Мы применим маску зеленого to чая, help to get the recovery process even faster чтобы ускорить восстановительный процесс and to increase the result of the treatment we just did.
и усилить результаты проведенных процедур. Okay, now we're set.